to learn some basic concepts which are very important to understand the probability. So concepts like experiment, trial, outcome and event. So these basic concepts we are going to learn in this video. These concepts are very important, as I said, to understand the probability, whether it's a normal probability, normal distribution probability, or any other probabilities like binomial probability or conditional probability, whatever it may be. But these concepts are so important to understand them. So first of all, we are going to start with the experiment. So to understand about the experiment, I'm going to compare this with the biological experiment. So when we perform the biological experiment, we know that so the results are that means the possible results are known for us, but from experiment, but we are not sure about what exactly the result that will happen. That means certainly we cannot say that suppose when we work with a drug on rats, so we know the possible result of that experiment, that the drug may work or the drug may not work, but we are not certain about whether exactly the drug work or it doesn't work. So we cannot make a statement which is very certain. Okay, so in an experiment, so when we perform this action, so whose possible results are known, but what exactly the result will be is unknown. So that is experiment. That means we know what can happen, but we cannot say what will happen for an experiment. Okay, so now let's understand how this can compared with the theoretical statistical probability. Even when we say probable experiment, sorry, let's understand compare this biological experiment with the concept of the experiment in the statistics. So even when we perform an action, so whose possible outcomes or possible results are known for us, but what the result will be, it is completely cannot be guessed 100%. Okay, for example, when we flip a coin, so we know the possible results from that. So when we flip a coin, so the toss may come, or sorry, the head may come, or the tail may come. So we know these two are possible outcomes of that experiment or the action, but we cannot say certainly, or we will say we cannot say that the toss will come or the head will come. So when we say experiment, it is an action or a action process whose possible outcomes are known, but whose exact outcome is not known. So okay, so what is then trial? So when we perform such experiments multiple times, we call that that is a trial. So even in biological in biological context, where when we perform experiment multiple times, we call that is a trial. Okay, the next one is outcome. Outcome means is the result of the experiment. So here we have here when we flip a coin, we have two outcomes. That means two results are possible when we flip a coin. Similarly, when we work with a drug on a mice, so there are two outcomes. That one is a drug is effective, drug is not effective. Okay, then what is the event? When we perform an trial, or when we perform an experiment, so we get a outcomes, we get a results. When such results are in a set, we call that is we call those outcomes as a set, one event. Okay, for example, when we toss a coin, we get only single outcome or a single result, that is a head or a tail. So that each head or a tail, we can call it as an event. Okay, when we throw a dice, so when we throw a dice, we get either two, we get 2, 4, 6, like that. We get even numbers. So all these even numbers are they become a event. So that means a set of outcomes are called events. So even when we work with the bacteria, so suppose our experiment is effect of a media on the growth of bacteria. So the result may be that the bacteria may grow fast, or may grow very slow, or it may grow moderately. So
that means, so we have three possible three outcomes may be seen for a same culture by the bacteria. So that means all these three becomes a one event. So these are some బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇవి చాలా అవసరం అండి ఈ యొక్క సంభావ్యత ప్రాబిలిటీ అనేటువంటి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మనం సాధారణంగా మన ప్రయోగాల్లో ఇక బయలాజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఏ విధంగా అయితే ఒక ప్రయోగము అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫలితం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా చెప్పలేం, కానీ దాని నుంచి వచ్చే ఒక సాధ్యమయ్యే ఫలితాలు అనేటువంటిది పాసిబుల్ రిజల్ట్స్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా చెప్తాము, ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా అలాంటిదే. అయితే ఇదే ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటిది మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేస్తే ట్రయల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అవుట్కమ్ అంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి సాధ్యమయ్యేటువంటి ఒక ఫలితాలను అవుట్కమ్స్ అంటారు. అయితే ఈ సాధ్యమయ్యేటువంటి ఫలితాలు అనేటువంటిది ఒక సమూహంగా ఉంటే దాన్ని ఈవెంట్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాయిన్ అనేటువంటిది టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ అండ్ అక్కడ టైల్ అనేటువంటిది రెండు కూడా ఒకేసారి రావు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా హెడ్ని ఒక ఈవెంట్ గాను టైల్ని ఒక ఈవెంట్ గాను కన్సిడర్ జరుగుతుంది. అదే డైస్ వేసినప్పుడు ఒక 2 రావచ్చు, అలాగే మనం చూసినట్టయితే 4 అనేటువంటిది రావచ్చు, ఒక 6 అనేటువంటిది, ఈ 3 కలిసి కూడా రావచ్చు. సో ఈ 3 కూడా ఒకే ట్రైల్లోనే రావచ్చు. సో అప్పుడు ఆ మూడింటిని కలిపి కూడా ఒక ఈవెంట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఒక బ్యాక్టీరియాని ఒక మీడియాపై గ్రో చేసినప్పుడు కొన్ని స్పీడ్గా పెరగచ్చు, కొన్ని మోడరేట్గా పెరగచ్చు, కొన్ని స్లోగా పెరగచ్చు. సో ఈ మూడింటిని కూడా కలిపి ఒక ఈవెంట్గా మనము చెప్పడానికి వీలవుతుంది. అయితే దీంతోపాటు లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఒక కాయిన్ అనేటువంటిది టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ రావడానికి లేదా టైల్ రావడానికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాబిలిటీ అనేటువంటిది ఎంత అనేటువంటిది, సాధ్యం ఎంత అనేటువంటిది మనము గెస్ చేయొచ్చు. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటిది సంబంధించినటువంటి పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేటువంటిది చెప్పగలము, కానీ సర్టైన్గా ఇది జరుగుతుందని చెప్పలేము, కానీ సర్టైన్గా చెప్పలేము, కానీ జరగడానికి ఎంత అవకాశం ఉందనేటువంటిది అయితే మనం మెజర్ చేసి చెప్పచ్చు. అదే ఇక ప్రాబిలిటీ అనేటువంటిది. సో ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని చెప్పదు, కానీ జరగడానికి ఎంత అవకాశం ఉందనేటువంటిది ఇక ప్రాబిలిటీ అనేటువంటిది చెప్తుంది. అంటే ఒక హెడ్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్పదు, కానీ ప్రాబిలిటీలో ఒక కాయిన్ అనేటువంటిది టాస్ చేసినప్పుడు కానీ హెడ్ రావడానికి ఎంత అవకాశం ఉందనేటువంటిది మెజర్ చేసి చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. మనము ఒక మెజర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ హెడ్ అనేటువంటిది రావడానికి అవకాశం అనేటువంటిది అంటే ఒక అవుట్కమ్ అనే 2 అవుట్కమ్స్లో ఒక అవుట్కమ్ రావడానికి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే పాసిబుల్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ అన్నమాట. హెడ్ రావడానికి ఎన్ని హెడ్స్ అనేటువంటిది ఎన్ని అవుట్కమ్, ఒక అవుట్కమ్ ఇక్కడ 1. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే 2 ఉంటాయి, హెడ్ అండ్ టైల్. సో 1/2 అన్నప్పుడు ఇది 0.5 అవుతుంది, అంటే ఇది 50%గా పర్సంటేజ్లోకి కన్వర్షన్ చేసినప్పుడు అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మనము ఎంత రావడానికి అవకాశం ఉందనేటువంటిది ఇక్కడ మెజర్ చేయగలిగాము ప్రాబిలిటీలో. సో ఈ విధంగా లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అనేటువంటిది ఏంటంటే, సో ఒక ట్రయల్ అనేటువంటిది అయితే అది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే, సింగిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటిది అయితే ఒక ట్రయల్ అనేటువంటిది అయితే ఓకే, అది 50%గా గెస్ చేస్తున్నాం. అదే 10 టైమ్స్ అనేటువంటి 10 ట్రయల్స్ అనేటువంటిది ఈ పని అనేటువంటిది చేసినప్పుడు 10 టైమ్స్ వేసినప్పుడు 6 హెడ్స్ అనేటువంటిది 4 టైల్స్ రావచ్చు, లేకుంటే 8 హెడ్స్ 2 టైల్స్ రావచ్చు, లేకుంటే 4 హెడ్స్ 6 టైల్స్ రావచ్చు. అంటే ఇక్కడ 50-50 అనేటువంటిది రావట్లేదు. అంటే ఏదైతే మ్యాథమెటికల్గా చెప్తున్నామో 50% అనేటువంటిది 50% అనేటువంటి ప్రాబిలిటీ అనేటువంటిది ఈ యొక్క ట్రయల్స్ సంఖ్య అనేటువంటిది మనము పెరిగినప్పుడు చూసినట్టయితే ఆ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రాబిలిటీ ఏదైతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామంటే ఒక కాయిన్ అనేటువంటిది టాస్ వేసి వాటిని రికార్డ్ చేసి వాటికి సంబంధించిన అవుట్కమ్స్ అనేటువంటిది మెజర్ చేసినప్పుడు చూసినట్టయితే 10 టైమ్స్ అనేటువంటిది మనం ఆ ట్రయల్ చేసినప్పుడు నిజంగా ఆ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్ యొక్క ప్రాబిలిటీ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ప్రాబిలిటీ అది థియరిటికల్గా మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఆ యొక్క ప్రాబిలిటీకి మ్యాచ్ అవుతుందంటే ఇది మ్యాచ్ కావట్లేదు. సో అయితే ఇక ట్రయల్స్ సంఖ్య అనేటువంటిది పెంచినప్పుడు, అంటే ఇక 10 ట్రయల్స్ కాకుండా వీటి యొక్క సంఖ్య పెంచినప్పుడు, అంటే 100 ట్రయల్స్కి పెంచినప్పుడు లేదా 1000 ట్రయల్స్కి పెంచినప్పుడు డెఫినెట్గా మనం ఆ యొక్క ఆ యొక్క కాయిన్ అనేటువంటిది టాస్ చేసి చూసినట్టయితే హెడ్స్ యొక్క నెంబరు అండ్ వాటికి సంబంధించిన టైల్స్ యొక్క నెంబర్ అనేటువంటిది 50% డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడం అనేటువంటిది గమనిస్తాం. అంటే నెంబర్ అనేటువంటిది పెరిగే కొద్దీ, ట్రయల్స్ అనేటువంటిది పెరిగే కొద్దీ సో వాటి యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రాబిలిటీ అనేటువంటిది వాటి యొక్క థియరిటికల్ ప్రాబిలిటీకి మ్యాచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, మ్యాథమెటికల్ ప్రాబిలిటీకి. సో ఇది లా ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్స్ అండ్ స్టాట్స్కి సంబంధించినటువంటి యొక్క బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రాబిలిటీకి సంబంధించినటువంటివి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.